From Bangladesh to Britain to Nigeria, young campaigners on the front lines of the fight for climate justice face a new problem: the impact the crisis is having on their mental health. As thousands of delegates converge at the COP26 summit in Glasgow to discuss ways to tackle the environmental emergency. Hi Jennifer. Poa sana. Yeah, I know it's long time, but ni kazi tu. In Bangladesh, Yeah. 7th for countries. So I was calling to inquire, kuna email tulikuwa tumetuma. Said he feels overwhelmed. Yes, sijui kama ulikuwa umeipata. No, actually we mailed like 2 days ago, you know, 2 days ago. Requesting your furniture. Okay. Ni sawa. Please iangalie, then you give us the invoice. Ndio tuweze kujua the way forward, because we have a meeting in like 2 weeks and try kuwaleta watu ndani. It's okay. Okay, you just check it. Okay. Ati una do. Sindi, kwani umesikia? Chill, you broke. How do you live with yourself ukijua una pesa? Madam anaongea. Nyinyi, you can't understand. Like, what's your Hamwezi elewa. What's your purpose in life if you have no money? Amtabonga Johnson. Mko na pesa nyinyi. Ni nini wewe? Mko Kwani na pesa. unaumwa? I mean uko na watoto wawili, uko na nyumba, you know. Cheki, ulitoa business na mpia kwanza? Nani? Okay. Ni ya nani hii simu kwa nani? Yangu. Sasa hii unajali? Aya. Wako na masponyo. Kuna psych? Atuma nini? Masponyo. We don't do sponyozi, No, we don't tunajitafutia, do you know. sponsors, okay? What Tunajitafutia. Masponyo. Hiyo ni We nini? actually We do don't something in our sponsors. lives. Wababas. Sisi hatuna wababa, sawa? Atakanyi wababa, single life is the best. Mko na Hatuna wababa, zote na Wababas, Awa, unatu ndo nenda. Mko na hiyo nasema Atana na hawa. Mama kanana sisi tulitoka huko. Tulitoka huko kitambo. Sisi tulikuwa tumeelewana na ukaamini ile time. But anyway, we've got our money. Sasa kama nini? Umetoa wapi? Singekuja na kitu tukule. Kanana. Kitu gani? Sikaa mkata hivi tukule. Unanishika nini? Uchoki kuitisha uni. Hata ni affect na poverty. Guys. Amtabonga hivyo bana. Jo. Pesa mmetoa wapi? Alafu tena kwa ni wewe ushibangi? Tulikuwa tumekaa kukula tukapata hakuna. Uchoki kuitisha. Like I'm chokangi. Ni venye tu hakuna difu. So you guys mwenda mjitafutie pesa. We've got our own money, we're working for it. So like si mwenda mjitafutie. You are own money. Tunajitafutia kama mlishinda kututafutia, tutajitafutia. Mnatoa pesa wapi nyinyi? Mnatafuta wapi? That is really none of your business. So sisi hatukuwa tunakuuliza, especially mimi kwanza mimi si wako. Sikuwa nakuuliza. We are working. Thank you Alvin Mwendwa for that. We are sorry for the families of the bereaved, and may the souls of those who lost their lives rest in peace. On another developing story, the Chief Commander Nyeri has curbed the County Anti-Narcotic Squad, the CAN, from carrying out its duties since it has shown its insufficiency. This is coming from the latest, shocking and captivating news where some female teenagers were nabbed transporting heroin, one of the most lethal drugs in the back streets. The cornering of the drug pushers hit the headlines in a very ostentatious way. Annette Mbugua has more on this. Ati Mapedi. Mapedi nini sasa? Wanauza manini. Mmeanza wewe. Wanachomanga na wanazirol. Hakuna wewe. Nini muache wivu ni kama hamjui kupata legal money. Si shash. Shash. Wewe. Unafanya kazi kwa kanisa? Wewe. Fagi. Give her. Give her. This one. Kwanza anaweza kutoa hiyo do yote. Ni mapedi. Sisi mnyamaze kama hamjui yenye mtatoa pesa. Huyu anakaa kokini. Kwanza ona amekonda ni kuchoma. Cheki. Umeanza. Anakaa perpendicular parallel. Bibi leo umenona sio? Usinishike tafadhali. My friend, songa kwanza. Songa. Na nini? Na poverty. Now, anyway, naona hii meza ni safi sana. Hebu hata mimi nisinja kukaa hapa. Kukaa hapa ni tu njaa.
kuna kamsalaba inaonekana kani Ashley Thursday ama sad Friday Ash Wednesday dadi ni sad Friday Ash Wednesday tunakaa kama mmefiwa na mko sawa like nyinyi ndo hata tunaona hebu fanyeni hivi kama mko sawa twende mimi nahisi njaa kukaa hapa na kama beat but anyway hebu fanyeni see we hivi don't have money jipange wewe check do hivi but anyway unajua ataki kuinfectiwa na poverty so lia check kwanza niziweke kama ni mapedi wanaweza ku connect fanya hivi tuwakute twende tuwapige tunakuja kutoka wewe aiso dakika moja tunakuja wewe utoke guy. Thank you, Maria Juma, for that. We are here in Nyeri, where we are getting updates about these 2 teenagers who have been found transporting heroin. They were captured by the Kenya Wildlife Service as they were trying to cross Kiandogoro Forest. They are currently in police custody and assisting in investigation. The county commissioner has just disbanded the CAN, which was a squad that was initially established to curb drug and substance abuse in this region, but it has proved incapable and insufficient to this job. The police service have been able to be given the mandate to carry on with these activities. From the interviews that we carried earlier from the residents, they are actually angered and shocked by this news of 2 teenagers working with heroin. What about their children in schools? What is the government doing to make sure that the students in school, they are not finding themselves in a position where they acquire drugs? Mlikuwa mnakuja huku kufanya nini? Tulikuwa tunaenda nje. Sitaki kufanya, unasikia? Unaongea kufanya kumuona tu kwa kinyozi ukiona sasa hivi kuna macho mtutolee form si mko na pesa tutolee form nimeona kwanza uko na pesa wala si nilopea pesa Pesa zenye yako nazo ni leta ai unirudishie tu rudishi mlikuwa mnatufuata ndio acha kwa mnafuatia nini haya kuna mtu wa kwanza sisi ni wenu azi unajua zia unajua hata hamkutusalimia sasa tulikuwa tunakuja kuwasalimia hataki salamu zenu alafu tulikuwa tunataka hiyo kelele mreduce nini mmekelesha huyo sasa hivi sio unapiga kelele zi kana hebu tuende kana si tuende au atufikie hata hivi nyinyi vijana nyinyi aizo na kama mnataka kuona mimi hapa utakuwa tunasikia basi nyinyi mbaya na wao Hey, this is so serious. Steve, mambo? Wachana niyo story mingi. Uko wapi sahi? Akisha TV, umeona kinye kwa nini sahi? Aya, sasufu, angalia kwa simu yako. Imagine sahi, kai, even I cannot tell what's happening right now. Watoto nao walitoka wapi? Sini hapo kwa news nasikia wanasema sijui ati watoto wako transporting heroin. I don't know. Hata mimi sielewi hizo ni zenyewe, hata mimi sielewi kabisa. I'm actually confused. Hujasikia kitu kama hiyo? When did you lastly talk to Mapesa?
Hapana. Hujarudisha pesa bado? Okay. Sasa kwa news ndio hiyo inasemekana kuwa watu sijui watu wameshikwa wametransport heroin. I don't know what's going to happen right now. I really don't know. I have no idea. Hey. Okay. Ebu nipigie Mapesa mwenyewe nimuulize kama kuna habari. Yeah, ebu nipigie kwanza. Hey, it's too serious. Ati what happened? Nilikuwa speed ya 140. Mimi nikasikia nimenyongwa. Amuliniambia ni watoto. Si watoto. Nilikuambia aje? Wewe ni dume, wewe ni mwanaume. Si ulikuwa tena bunduki. Sasa speed ya 180 unafanya nini niko? Kwani bunduki na speed inakujania wapi I was alone. Nilikuwa peke yangu na nilizama tu na braki. Mkanikataza mkaniambia ni watoto. Nakwambia wewe mwanaume ni wewe uko na hiyo pesa. Siwezi ba. Niko tumefanya kazi. Tumefanya kazi mara ngapi? Mimi najua mwanaume na pesa. Pesa. Unajaribu kunichezea na pesa. Niko tumefanya kazi mara ngapi? Si ndio? Tumefanya kazi ngapi? Unajaribu kunichezea na pesa, eh? Si mimi. Niko. Yeah. Huh? We are here with one of the residents. Let us hear what she has to say. Habari madam. Salama sana. What is your name? I'm Mother Karoki, the dance and counseling tutor in one of the teacher training colleges in Nyeri County. So from what we have heard about these two teenagers found transporting heroin, what can you say about that? Okay, I'm in a big shock, and it's my concern that people out here are using our teenagers to transport illegal drugs in our county. I'm so concerned about those people. They should be there to support our generation to become future leaders in this country and to help us in the country. Okay. From what the county commissioner has just decreed about the disbanding of the CAN, which was initially there to curb drug and substance abuse, what can you say about that? Okay, I'm so glad unto him. Okay. I thank him very much for being proactive in that. I fully support him in that activity. I'm there to support him because we have been so active. Yeah, thank you so much. So in this institution, do you have cases of drug and substance abuse? Yeah, it has been an emerging issue in this institution. Yes. As the guidance and counseling desk, we have been there to help our learners to withdraw from drug abuse and help them to be active in other activities so that they can be natural in their way. Yeah, thank you so much, Martha. That is a very, very nice initiative that you guys are doing to help our young people stop drug and substance abuse. Thank you so much. Hello. Yes, Nick. Nzuri. Guy, sasa unajua mimi hata capital yenyewe ya kuanza hiyo mtuba sina hata Ebu kwanza. Guy, niki? Ni nini? Aizo ni nini? Tulia. Ni nini? Onye ni nini? Guy, kugongwa. Guy. Kulima demu konao si machile. Haya, aizo. Ni nini hizi sasa? Ebu uliza. Wasichana. Hao si wasichana hata. Hao ni wanaume. Babas. Yaani onye mpaka kofia umepaa. Nini? Ebu toa kofia upae vizuri. Watu tumeonwa. Guy, Yaani ebu niambieni what is happening? Au si madem. Watu tumeonwa juu ya mula. What is happening? Kwana nimegongwa na kanana. Kanana amenipiga wao. Kaka mbili kimo kanigongo hivi. Wapi? Si walitoka? Si tuliwafuata. Kufika na hapo.
Kwanza nimeona kama huyo demu Mitch Ako na gundesh. Ati? Awa gunde. Gunde ni nini sasa? Ako na gun. Ako na anaweza kuwa Seriously? Mitch. Venye nimeona. Si hatujaiona waokaa hiyo. Yaani unataka kusema hawa wasichana wa Sasa kutoka hapa sasa nini? Hao ni wa Nyeri. Ndio maana wanakuja wanatuligia hapa na pesa. Inaweza kuwa unaona hata ile zao nimechukua hapa. Wamenipiga na wakaichukua. Acha ujinga, wameenda na dhao. Wamenitoa. Yenye uliacha hapa ni mimi nichukua. Suli huku ficha kwa kipara. Acha ujinga, nimepigwa hapo. Hebu kuweni serious sasa. Hii mambo sasa si penye nyinyi naichukulia. Unaona hawa wasichana? Wametuona wao itembei. Yaani wamewachapa both of them. Nyinyi mmechapo. Sasa nikuulize, akiweza kufanya hivi. Mko serious? Kwani nyinyi wanaume saa ngapi? Wewe sasa kanana venye atoshana hivi utamshikia wapi? Unashika hivi anapinduka hivi una miss. Michi na yake kushika hivi. Kwanza amenishika hapa. Mashati zote. Yenyewe Michi akikushika. Alafu alikuwa na so akinishika kwanza wewe unajua wewe ni chupi. Anyway. Sasa hiyo mambo nimeona sasa it is very serious. Sasa labda utoe rosary tuombe. Okay, kuomba tutaomba. Lakini kuna mambo tunafaa kwanza kufuatilia vizuri. Na kuchunguza vizuri. Gani? Kwanza hapa mnasema mambo ya gani? Kifo. Yaani unataka kusema hawa wasichana wanaweza kuwa wamekuwa wezi wa bunduki au si madem ni mapedi? Anti wasichana. Hapo hauna wasichana. Kanana si wako sasa, ni wa serikali. Ukusema ukweli hiyo sijakataa ni wa serikali, lakini swali yangu ni moja tu. Wanaweza kuwa wamejinvolve na hizi vikundi za wezi wa bunduki hao? Lakini wezi jua, lakini venye nimefanyiwa kuna vienye hapa penye kanana alikuwa anaongea hapa na maligo mingi hapa. Anaonyesha ako na pesa kabisa. Ako na mula. Ako nazo. Sasa tutamfanyia aje? Umeziona Yeah. So nimeongea na Pesa, ameniambia twende kwake saa hii. Yeah, but nitapitia kwa nyumba kidogo. I need to do some things. Nishukue kwa nyumba. Ni sawa. Unajua nilimdanganya nenda salon, nataka niende nikachukue kitambaa ndio asishangwe nilienda salon aje. Haya. All right. Arakisha please. In like 5 or less I'll be ready.